Okay guys, in today's class number 10, we're checking the desktop and the graphics, the GUI. So let's get started. Class number 10, the desktop and GUI. En esta clase vamos a ver la desktop, vamos a ver también las gráficas. El sistema que usamos para que las personas, los usuarios, puedan ver todo en visual y en gráficas, y nosotros lo hacemos en programación, como Windows, Macintosh, Android. Alright, let's get started. Vamos a empezar con the desktop and GUI. Tenemos el tema de hoy, Starting Mailbag Deluxe. Instructions, tenemos unas instrucciones aquí. Vamos a empezar, vamos a leer estos pasos. Así que vamos a empezar a escucharlo. Y de ahí te toca leerlo en voz alta. Recuerda que tienes todo el material didáctico aquí en la plataforma, también las pistas de audio. Así que si tú lo quieres escuchar en tu propio tiempo, por tu cuenta, está bien. Y luego te puedes regresar y lo hacemos juntos. Si quieres intentar los ejercicios, los puedes intentar. Stop and GUI. Exercise 5, page 23. Starting Mailbag Deluxe. Follow these instructions to start Mailbag Deluxe after installation. This process applies to all standard GUIs. 1. Find the shortcut to Mailbag Deluxe on your desktop. The icon is a folder with a star in the corner. 2. Right-click the icon to show the drop-down menu. 3. Select the option that says Open Mailbag. 4. The setup guide will open. Click Next. 5. Type your name and email address. Make sure the cursor appears in the correct box. 6. Click Finish. This step may take a few moments. 7. Click Run Mailbag. You are ready to use Mailbag Deluxe. Unit 10. Alright. Alright. Ahora vamos a hacer unas preguntas de calentamiento. Recuerda que tenemos que contestar las preguntas totalmente en inglés, con toda la información que estamos usando aquí, que estamos viendo en la pregunta. Get ready. Before you read the passage, talk about these questions. What features are commonly found on a computer desktop? What features are found on a computer desktop? Commonly found. Ok, vamos a escribir nuestra respuesta. Quiero que revises cómo uso lo de la pregunta para empezar mi respuesta. Así que no hay excusa de no sé dónde empezar. Empezamos con lo que se trata la pregunta. Quieren las features. Features. Features commonly found on a computer
desktop are... Te voy a mostrar que cancelé todo lo de la pregunta. Mira, utilizando el mismo verbo que me ponen ellos en la pregunta, que en este caso es el verbo to be, el are, y mi subject features. Features commonly found on a computer desktop are. Y ahora, en vez de usar el what, que es la palabra de información de pregunta de información, voy a poner literalmente la información. Recuerden, usamos mucho el what cuando ustedes en español usan el cuál o cuáles. En este caso, cuáles, porque es plural, are, features. Ok. What features are commonly found on a computer desktop? Podemos poner 1, 2, 3, 4. We have icons, cursors, we have folders, programs, shortcuts. Right? I'm thinking of my desktop. The desktop when you start the computer, right? When I start my computer desktop, I see icons, cursors, I see the folders, the programs, the shortcuts. Features commonly found on a computer desktop are icons, cursors, folders, programs, shortcuts. Question number 2. How do users typically start programs through a GUI? Graphic. What's GUI? Can somebody tell me what is GUI? Let's go look it up. Let's go to the internet. GUI. Graphic interface. Graphic-based operating system. Graphical user interface. You see? Graphical user interface. The user sees graphics. The interface, the system, is with graphics. The user only sees the graphics. The programmer. So how do users start the programs in a graphical user interface like this? Windows, Mac operating system. It's like Windows. Let's put our answer. Let's start with the users. The people that use the computers, right? Fíjate cómo voy a usar
la información de la pregunta para mi declaración, mi respuesta. La única que no voy a usar es la palabra de preguntas como what, where, why, en este caso, how. Users typically, o sea, no todos, la mayoría. Users typically start programs through a GUI, like through Windows. Now is the how. A lot of people answer how with the preposition by. By es para decir métodos de cómo se hace algo. Nos tocó la pregunta con un cómo. ¿Cómo le hacen para empezar algún programa? Para que arranque el programa. Start a program. We click. By clicking on an icon or menu, right? ¿Sí o no? How do users typically start programs through a GUI? Users start the programs through a GUI, graphical user interface, by clicking on an icon. Click, or a menu, using the mouse. You can use the keyboard too. Clicking on an icon on the desktop, or clicking on a menu on the desktop. Good. Okay, now let's go do the reading. Nos toca leer en voz alta la lectura. Vamos a empezar aquí. Starting Mailbag Deluxe, un programa que se llama Mailbag Deluxe. Follow these instructions to start Mailbag Deluxe after installation. This process applies to all standard GUIs, Android, macOS, Windows. Number 1, find the shortcut to Mailbag Deluxe on your desktop. The icon is a folder with a star in the corner. Okay? Number 2, right-click the icon to show the drop-down menu. You see the mouse, left click, right click. Drop down menu, se abre para abajo. Select the option that says Open Mailbag. The setup guide will open. Click Next. Number 5, type your name and email address. Make sure the cursor appears in the correct box. The cursor to type. Click Finish Setup. This may take a few moments. And click Run Mailbag. You are ready to use Mailbag Deluxe. 7 steps en las instrucciones, in the instructions. Now, I have some questions. Read the manual. Then, mark the following statements as true or false. Ok, en este ejercicio, tú me dices si es true or es false. Number 1.